1, 2. Mandithathe lithuba ndizibulisele kwikhaya lakwabawo uMagqabi, kwikhaya lakwaShumane ngelihle igama lomfeli nomvukeli wethu Yesu Kristu, amen. Ndithanda nokwamkela wonke umuntu olapha phakathi kwethu, izihlobo, izalamane, phakathi kwethu sinaye nomongameli, enkosi mongameli. Ngelithuba siza kuphakama ngeculo unumber 189 kumaculo asesabatha 189. Singabambe emhlabeni sisesakuvuya thina sifuna umzi ozayo, sifuna umzi ozayo, asinamzi wethu apha, sifuna lo uzayo, iZiyoni Nkosi kuwo enokukhanya okuhle, enokukhanya okuhle, indawo enhle yoxolo yokuphuza abahambi xa bendikwazi ukuba bangendiyakuphumla khona, ngendiyakuphumla khona, moya wam ithi cwaka, ixesha likuyo Thixo elonako hanjwa. Nditsho ukuthi ngenxa yamaxesha ndiza kucela into yokokuba noko sivane, umuntu ngamnye ndizamnika imizuzu emihlanu. Xa ndiphakama ndisima ecaleni kwakho, that is an indication ethi kumele into yokokuba uhlala phantsi. Ndiyacela ke ingaske kule ndawo sivane sonke. Xa sizawuthi ke siqale iprogram yethu, ndiza kucela uMiss Vuyiseka Magqabi azokusinika amagqabantshintshi ngobomi bukatata uVuyani Magqabi. Amagqabantshintshi ngobomi. uVuyani Alexander Magnus Magqabi kunyana wesibini kaAbraham Vusumzi noPatricia noJubili Jobs Magqabi. Wazalwa ngomhla we-10 September 1971 eMonti kwa-661 Mpuntsha Street. Amabanga aphansi uwenze kwezi zikolo zilandelayo: Thembeka Primary School, efundiswa ngunina uJobs; Sophakama Lower Primary, Nkululeko Higher Primary, Mzomhle,
Sixishe Junior Secondary School. Waza wayokugqibezela ibanga lakhe eleshumi eFremantle High School, apho azibalule kakhulu kumdlalo wetennis. Uya wayokwenza imfundo enomsila i-degree kwezomthetho kwi-University of Natal. Apho athe akugqiba wayokuphangela esenza ii-articles phantsi koyise uAbraham Magqabi oliGqwetha. Uye waqeqesha nomntakwabo uVuyisile Magqabi, known as uJomo. Uxelengile njengeGqwetha elizimeleyo lakwaMantyi ukuyoma ejajini esebenza amatyala abe zindumasi. Uxelengile kumzi wakwa-Legal Aid njenge-High Court Manager. Uye waphangela nakumzi wamaGqwetha akwaNgcebetshe Attorney nakwaVakalisa Incorporation ase-Gauteng. Uye wachongwa ngosihlalo we-Risk and Audit Subcommittee kwiqumrhu eliyi-Magqabi Water Board ye-Department of Water and Sanitation kwaye uzibalule kulo msebenzi ngokuzimisela. Ukhwalo lo wazimanya neqhina lomtshato ngonyaka ka-2007 nentombi yakwaShumani uNikiwe ongusivuyisiwe ngokwalapha eMazangweni. Baza balizwa ngabantwana abane abangaba uNivuya, iMange, uAvelakhe noKhanaye. Usutywe kukufa ngomgqibelo umhla we-16 January 2021 emva kwengulo emfutshane. Lo mfo waseMazangweni ushiya ngasemva unina noyise, unkosikazi uNikiwe Magqabi nabantwana abantakwabo, uVukile, uVuyisile, namakhosikazi abo uAmvuyele, uAvuzwa, udade wabo uVuyiseka, nabatshana bakhe uZoyama, Kethokuhle, noSiyavuyiswa. Incwadi yamaRoma 8 verse 18 ithi, kuba ndigqiba kwelithi iintlungu zeli xesha lakaloku nje azinakulanganiswa nobuqawuqawulo obu buza kutyhilwa kuthi. Amen. Ewe kukraka kodwa ginyani lusapho lwakowethu. Uzawuthi umdumise uThixo usondele kwabo banhliziyo zityumkileyo. Ngelithuba ke sizakuthi sicele isithethi sokukhula esiza kudibana nesithethi sekhaya izaba i-voice note. Enkosi. Mphathi Nkqubo, siyalibulela elithuba loba ndikhe ndithethe nale ndoda kuthi. Ndithi kuye, mntanomzethe, ninawo wam endimthande ubomi bam bonke. Usothusile mfondini uba kanti le 50th birthday yakho besisandothetha ngayo sisithi kuzawufuneka uqha kunobathana, kanti wena awuzufika kuyo. Kodwa ke siyambulela uQamata umveli nqanga wokhwalo woncuthu osobese wongume. Ngusiboleka wena mninawa as your family. Ubelulutho kuthi yaye usonwabisile. Mna nawe sikhule kusithwa singamawele ngendlela ebesibonanga sonye ngayo kwizinto ezininzi. Imfundiso zikaCethe nokhwalo omkhulu zisimanye silusapho kwade kwasekugqibeleni, kuba mna nawe nomjomane besikwazi uhlala sisodwa kube mhlophe phandle sisidla imbadu siphethe imicimbi yaseMazangweni.
Siyakuthembisa ke Mlanjana. Njengoko sasenzile xa ubufike nenkosikazi nabantwana phakathi endlini recently uzosibona that usapho lwakho alusoze luswele nto okanye ludinge nto sikhona sikwazi ukunceda. Lamakhwenkwe uNevu noNgista sakuwolusa siwenza amadoda ngokwesiko lamazangwa. Neentombi zam uLolo noNana, I will walk them down the aisle xa ifikile loo mini yoba makwenzeke oko bufana uba wena ukwenzile. Sikholwa loo nto, abawuswela nto, abawuswela tata sikhona. Ukwenjenje ke Mlanjana, siyakukhulula ndoda kuthi. Sithi ndlela ntle kuwe mtshana wamacethe. Sithi hamba kakuhle mzukulwana wamacirha, mzukulwana wamangwevu. Nceda ugqithise umyalezo ngaphesheya kumveli ngqanga. Uthi siyaphela isizwe sethu leligongqongqo. Nantoni na enoba kanti siyenzile siyayitarhuzela. Ngaloo mazwi ke siyakukhulula sobesa. Sithi sikhonzele konqadi nomanxanxa. Sikhonzele komakhulu nodi. Sikhonzele kokhokhokazi ukonke. Sikhonzele koba umkhulu Ndilele. Sikhonzele koba umkhulu Madodobelana. Ude usikhonzele nakokhokho bethu oMagqabi. Sithi ke kuwe camagu mnikwanto ezimnandi. Makube Xosi makubele. Dlala nhle ndoda kuthi. Enkosi kakhulu mphathi omcimbi. Thank you very much. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord has taught me to say, it is well. Sibulele kutata uM Magqabi. Ngelithuba ke sizawuthi sinikezele kwisithethi sasebukhweni kwikhaya lakwatata uShumane. Enkosi. Kumphathi theko okhoyo phakathi kwethu, kwibafundisi umama notata kaVidusi, nkosikazi nabantwana kunye nathi sonke siyifemeli yakwaMagqabi nakwaShumane kunye neFriends. Nam ndiyazibulisela ngokunjengegama likaYesu Kristu umveli wethu. Amen. Bani andibona ndiyancuma kuba kuqala ndifuna ubulela utata nomama uMagqabi ngokusikhulisela basiqeqeshele uVidusi, utaVidusi, uMavidwana. Ngamagama besimbiza ngawo lawo thina apha ekhaya. Kangoba niyajonga phaa kwiprogram kubhalwe Shumane representative. Wonke umuntu ekhaya benomathetha phaa ngotaVidusi. UtaVidusi lona mna ndibenelakho yoba ndimazi engekabi nguye nomkhwenyana engekabi ngunyana because ngunyana kumunikwe ndamzala ndingudaba wakhe. Mna ndithanda apha onikiwe oNeli oPrincess oAyanda sisiphiliswa khasise apha hayi ndibakhwelise emotweni ndingulasiswe transport. Kukho ibirthday ekhoyo pha yeyi kukho lo bhuti uzandithatha ndifake kugumba ndityise yonke into akho nto ndiyaziyo mna. Ethubeni yacaca into
kamandi uYehova wayenza waphela eyipati yaphayana ekhaya. Ufike ke epha ekhaya singabantu abathanda uhamba baphume ngeholiday. Sinomkhwenyana oyi-1 ongumyeni wami. Ndithanda into enye apha kuTavikazi, ufike wajoyina. Xa siphuma ebeba yile pati yoba siphume sihambe sonke. Kukho into ebendiyinotisa ke especially nangoku phaa kwaMagqabi. UMavidwana xa ibizana nee-brothers zakhe, azange ndimve sithi uJomo, athi Vux, ngumama othi Vux. Uthi Khwalo, xa ibizana, nomnye athi Khwalo. Hey, ithini le nto? Ndiqamba kuzawuthiwani kutata, ndilindele kutata Khwalo. Hayi, utata abekwe apha kuthiwa Zangwa. Dada ndayifunda le nto, xa kuthiwa Khwalo kubhekiswa ku-brothers, xa kuthiwa Zanga. Wafika ke napha endlini. Kaba esithi xa ndibizayo athi Manyelenzi mamzotho. Wenza into endiqomba inqabile, mna ebendiqomba ispecial bendiqala siqhela uteketiswa. Kodwa bendimothuka qho xa ibiza unkosikazi akhe, yeyi kunqatyile uteketiswe ngefani yakho. UDavid waze besithi Shumza. As a result, omjomana nabe besithi Shumza xa bembiza yaphela ngoku iligama lakhe ngoku eteketiswa ngayo ngenxa kaDavidos. In so much that kuthe xa kufika le phone busolekile ndacinga, xa ebendibizana besithi Phil, zangathi philiswa. And ke ngoku bendiremind utata wethu because sagqityela uteketiswa ngutata ngoye wayesithi maphili athi matozi. Ngoku ndine-question yoba phayana kangoku ngubani ozawuphinda kakhona asiteketise. Kolu hambo lethu ke kuthiwa kuyahanjwa. Hayi ukhona uzawuhamba. Phithi ebenayo ke athi xa kuthi gqi itraffic, yeyi ilicense yam khange ndiyirenewishe. Yeyi kufuneke ngoku ehlikile kukhwele omnye. Ndikhumbula ngenye igame kwacaba bobabini. Yena plus nalona wam umyeni baneengxaki kwangezi license zabo. Izawuthiwani nale nto? Yabe neyam ndiyishiyile. UThozama akafuna udrive, ndathi dade asapha lena yakho Thozama. Ndahamba amthosa setsitsikam. Ndayiveza nje khula itraffic zagqithathe thina kodwa zenzayo moses traffic. Azabona noba yeyami. Ikhona itrip ebekhe sayihamba ndicinga sifika ngoku seyiseRhawutini. Wafika wathi uTavux ndicela niphumle nonke ndim ngoku uzawudriver zonke ndawo wadrive otsho Mpula wathini. Sacinga fama inoba noko ngudriver. Kodwa apho ndikhumbula khona kwelandelayo wathi xa sisibheke eKapa waphelelwa esithubeni baphela sabashiya sathi nawulala apho ke kwezalantuka. Emva koko wathi le nto ezitrip hayi ngathi mayizanywe enye icebo ngoku mawungadriver ngoku xa kuya kwezitrip ezi. UTelavas ke pha i-influence ebenayo kakhulu uDavidos pha ebengengutata ole bantwana bakhe, ubathandile abantwana bakhe, ubathandile abazali bakhe. Because each time befika kwam eCambridge ebesithi maphili ndisaye eMdantsane ndimbone nje ba uyagqitha apha kum. Whether uze eMonti yedwa soze angathi ndisabheka eMdantsane okanye kwa9. Kangokuba esithandile nathi kwa9 sithandiwe pha. Amagama ethu xa sibiza bhujum uthi Philbil, Thoz, athi utata Manyelenzi. Yi-influence leyo yokuba ngaba uDavido naye ebesithanda phayana endlini. Abantwana bam nabantwana bakhe bebe ku-age group eyi-1. Ungandibuzi ndingudabs kutheni, ukhona omdala but kwakho laa gap. Abantwana bakhe ababazi-boys bebebaphaa kum endlini, nabam babephaa kwakhe. Abantwana bam xa bephaa ebebatrita as utata wabo. In so much that wamtolerate umntana wam ndinojunior ebe-active gqithi ngoku emncinci emosha. Andizazi igame emoshile esegunube ujunior. Angene ngeebhayisikile ezimotweni zabantu. Hayi ngenye imini wandiqwela i-TV yapha isanda uthengwa inkulu ujunior bedlala eza games akwayibetha phaa. Ndalindela into bizawungena i-invoice. Wathi sagushuza lo wasekhaya wathi uDavido hayi abantwana ngabantwana. Phili binokwenzeka nakama abantwana. Ndabona nto nalapho.
As a result, owam unyana naye ba ukhule ehamba pha. I-influence ebe nayo kukamva wam as a firstborn. Ukamva uphele naye baligqwetha ngokufunda. And akakhange amyekele nangokukamva eseKapa. Ukamva ebesitsho sithi ndizawufonela utavidos. Ukwenzela into yokuba azondicebisa. Kwiitshomi zikanikiwe xa sinengxaki besimazi andimazi ingqondo ibipha uba ibiphi because uthi xa uthi ingxaki isolution uyicinga ngoko nangoko abe sesithi ufuna ndikubhalela ileta abe seleyibhala loo leta leyo ebenosiphiwo esingumangaliso ukulanduka sivile nangoko ebethetha amagqwetha phaya noMr Phakade phangalamini bebesitsho besithi i-influence yakhe ibingumangaliso uTalavas. Umama wethu osizalayo ibingunyana kuye eyinto yonke kuthi. Ndisitsho njena thina silusapho lwakaShumane silahlekelwe. Uvidozi noba ebeseRhawutini besingamfilishi into yokuba ngaba ukude because ngalo lonke ixesha besimnida thina ebekwazi ukufumaneka ngamaxesha onke. Siyabulela ngexesha uYehova ebethe wasiboleka ngayo nathi kwaShumane sakhe samfumana unyana umkhwenyana onje ngomavidwana. Endiqinisekileyo into yokuba ngaba ifutho lakhe ulishiyile phayana ekhaya. Ndiqinisekile nathi sizawushiyeka sithandana kuba ndikhumbula apha kumyeni wam kule nto obizana kwesiduku. Caba le nto yokhwalo wa-end apha ngoku yena notshomi yakhe kuthiwa nguHlanga Amafandi bakuxebiza besithi khwalo yazi omnye nguTshawe omnye yena nguGqwashu. So siyabulela kakhulu sisithi uYehova ebekhona nakulena imeko kwaye usekhona akajikajiki. So masilale ngenxeba samkele siyifamily. Enkosi. Sibulele kuMama uGobe. Nje phambi kokuba siqhubekeke ndifuna nje ukwazisa kwizindlu zangasese xa uphuma right apha eminyango xa uphuma apha eminyango right otata bangazinceda pha left omama bangazinceda pha. Uqhubeka neprogram yethu ngelithuba sizawuthi sibize ngaphambili izithethi friends and colleagues zikaTata uMagqabi. Kodwa ke sizawuqala ngevideo eyenziwa ngutata uMr Mpoloza. Emveni koko immediately after la video sizawucela uMr Mdluli. After uMr Mdluli Mr Nduli. Emveni koMr Nduli sicele uMr Gabelana ngokulandelana kwabo. Enkosi. Program Director, the Magqabi family, the Shumane family, abefundisi abakhoyo, friends ezikhoyo, indwalutho ezikhoyo, ndiyabulisa ke wonke umuntu okhoyo apha ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Uvuyani ndimazi nge-late 80s. Ndimazi uvuyani efunda e-University of Natal. Uvuyani ke ndithe ekumazini kwam sinotheli no Cecil saze ke yangumfana esimthandayo kakhulu. Although uvuyani emncinci kunathi but uyambona uba unewonga. Ube yilentanga yoba athi bhuti kuthi kodwa ke ngenxa yewonga benalo nathi sephulela samyeka ke kuba abe uqhuba nje ingathi intanga yethu. Uvido ke ibiyichama yethu. Uvido ebesimela apha ekujayiveni. Sibadanga ke thina noxhamela lo apha ekujayiveni. Uxhamela ngitheli. Ebejayiva uvido uba sihambe naye noko ke besiye noko nathi sibe bahle ngenxa yakhe. But ke it used to cut both ways.
because ebedla ngoba imagnet, then ke ngelo xesha ke umhlawumbi thina singabenefit into ke. Yes, so ibinguVido ke lo, and uVido ke enye into njengoba echama yethu nje, he was a handsome guy, and he was very very eloquent in English and in expressing himself. In fact nasesiXhoseni uyakuthethela isiXhosa esideep uVido wethu ke. So uVido ke siye sagqiba esikolweni senza iarticles, wafika ke emva kwethu apha kwe-articles. Uthe ufika kwakhe emva kwethu apha kwe-articles uVido, hey, wabonakala uba lo mfana ubukhali. Sasidla ngokuba nee-cases, kwakuxhaphake i-legal aid kakhulu ngelaa xesha. Sasidla ngoba nee-cases, wawuthi uba une-case ye-legal aid, uno-accused aba more than one, ubize uVido okanye ubize uVusi, sibe yi-group, sibe yi-team. You would be surprised indlela lo mfana akwazi ngayo articulate ngayo, nendlela akwazi ngayo cross examine, nendlela azipresenta ngayo. But one good thing about uVido was that ebeyikhathalele into ekuthiwa yi-client kakhulu. Excuse me. A very hard worker uVido, and uVido ndiqinisekile uba singathi makubekwe esikalini, you would find that ngokwasecourt uyiwinile into epha ku-85% yeecases zakhe. Now, having said that, uVido ke sasingabantu ke abavana kakhulu, as our chama ke uVido ube ngumuntu apha obesithi xa sisenza into asoloko esimele thina zitshomi zakhe ngento yokuba asoloko esineutralizela izinto. Mandidlule ke apho ndizoza kule ndawo ndicimba ibalulekile. Ngumntu apha ke uVido ozawuthi into seyimbi ayenze uVido ibe ngathi ibingekho mbi ncam. Njani? Ndikhumbula kwenye igame sisuka ngapha emngcwabeni eAlice, sihamba ke ngale mini ngemoto iqhutywa ndim, hayi ndandiyibalekisile shem, yayisenza between 180 and 200. Now uVido ke athi xa sizawungena apha eMonti athi kum, yekhweza utsho uba le moto xa inowa ukhona umntu onosinda apha kuthi. Sasibahlanu ke emotweni, indim naTheli naye nabanye. Now ndathi ke mna ke hayi le moto ine-airbags eziyi-8 mzangwa suxhala. Athi ke na ke abambe i-headrest le yepassenger, athi utsho uba ikhona nelapha inatsika i-airbag. Ndaguquka nje xa ndimjonga ndagqibela ngoko imoto yarola, senzakala ke. Sithe kwenzakaleni kwethu ke shem saye esibhedlele, babe kwenye iward ke bona, uba mna ndandibukwenzakalarha kakhulu. Kule ward babe kuyo kufike unkosikazi kaTheli, unkosikazi kaTheli epregnant. Athi ufika kwakho unkosikazi kaTheli athi uthi kuVido, balisela nguVido ngo-subsequently, uthi kuVido angene unkosikazi kaTheli, uthi waxhoma umgcina wahlala ngempumlo, wathi Mabongs, mna bendingenamntu phaya, ungabuza kwaMagqabi noNompozolo, mna bendingenamntu phaya. So uthi phofu ke uyayivolontiya uxhamela le information, kutsho ke uVido. So sihleke loo nto ke. Number 2, uVido, as I have said, ubengumuntu othi into seyimbana ahlekise ngayo. Khumbula kwenye igame sidlula eTsitsikama siyobona uNoluchungu eCape Town. Sifike kukho imoto ebhatalayo kwi-toll gate, ivule irobot for laa moto. Athi uVido kuNduli, dlula adlule uNduli. Xa siyofika eNatskeni ePlattenberg Bay, sifike apha, yho, sesine roadblock apha. Kuthiwa masiphinde back 25 kilometers siyobhatala pha. Hayi ke siwacengela amapolisa siwabhatala. Athi ke ngoku uVido kwayena lo ebethe kuNduli makadlule, athi Xela, wena ngoku ubuthatha le advice yokuba masidlule ubucimba izasibeka phi, because ke ngoku isibeka kule meko. So ube ngumuntu onjalo ke.
Also, uVido ke noTheli, they were best of friends. And loo nto uyibona phi? Uyibona kwinto yoba uTheli wenza into yokuba uShumi abe si-staff member sethu. Now, I was against that because ngathi izasenzela ingxaki le nto kaShumi, kuba ke uyayibona imeko kaShumi uba uShumi ngumntu nokwapha omhle. Athi ke uTheli kum, no, asimthathe uGood ntoni, simthathe kuShumi. Zangaphele kumzangwa phaya eofisini emva koko tu. Engapheli nje umzangwa kwacaca uba ke kude kwakho into phakathi kwakhe noShumi. Bayiqhubile ke bade kwazofikelela kwesi stage sikuso. NoShumi ke lo usenzela ingxakana phaya eofisini because emva kuba efikile hayi bezinintsi inquiries ebezisenziwa ngabantu bemane umuntu eyozibuzisa into yaphinda, which compounded our problem as the office, into yoba neetshomi zikaShumi ebezingekudanga apha kuye ngenkangeleko bezixhaphakile phaya eofisini isenzela ingxakana ke loo nto leyo. UVido ke mandidlule ndize kwinto yakhe. UVido ke uye wahlala apha emtshatweni wakhe noShumi, bengabantu ke exabise kakhulu into zasebukhweni bakhe as well nezakokwabo, to the extent that almost every other thing ekhoyo kulo Vuyani kulo Shumi bendibizwa ndibe khona nguVido. Athi mnganam khawuze mani uzondixhasa. Hayi ke nyhani ke nam bendiye ndiyenze loo nto ngaphandle kwezandla ezinomkhinqa, because uVuyani has supported me all the way. uVuyani wazi konke, sevelo lala ekhaya eThanga ekhaphe mna, so besingabantu ke who were treating each other like brothers, njengoba ebesenza naye noTheli. So uVuyani ke was also a staunch member yecawa. Ebengumrhabe uVuyani, kodwa ebehamba erhabe ehamba naseSabatha. eSabatha kukulo nkosikazi. So uVido ke ubuzawufumanisa into yokuba ngomgqibelo useSabatha, ngecawa userhabe. Beyixabise kakhulu into enecawa kangangento yoba bendithetha apha evekini nenye itshomi yethu ekuthiwa nguMthunzi Gwama, esithi wothuka ngomthandazo owawusitshiwo nguVido komnye umngcwabo obusegcuwa, I think last year or year before last. Uthi I couldn't believe, ndandimane ndijonga nje ngeli xesha athandazayo ndivula imehlo ndihema isenguye. So ube ngumntu ke obe si-staunch Christian uVido. Inintsi into ebendinoyithetha ngoVido, into nayo ke ixesha alikho, njengoko sisazi uba kukho imiqathango. Sithi ke singabahlobo bakho uphumle ngoxolo khwalo mzangwa sobese, uhambe kakuhle, usibulisele koVusi, usibulisele koNoluthungu, usibulisele kubo bonke abasandulelayo. Enkosi. Enkosi. Sivumelene ukuthi sizawusharisha ixesha noXhamela. Mna all that I'm going to do ndizawusummarize i-anecdotes nezinto ezenzekile during the life kaVuyani. uTheli uzawuthi aqhubekeke nazo. And I'm sure kunoba senivile about the things ezithethwa ngayo uVuyani, especially professionally. Ngizoke ndimention nje ibenye professionally, but even though ke uTheli uzawuphinda eze nazo and ezinye sezithethiwe. But before I say that, let me start with this one. I know that abantu abaninzi, they must have seen ukuthi sihamba naye uVuyani in most occasions. Now, uVuyani besingalingani naye. He was very young apha kuthi. In fact,
apha kuthi in this profession, mna no Mr. Manjezi, no Mr. Skabi, we're in the same group. Then from there, silandelwe, hayi Kabelana. Then from there, kulandele uTheli, no Mbozi, they were also in the same group. Akalingani nathi uTheli singaphambili lapha kubo. Then the next one, ibingu Vuyani. Now, the reason why we took Vuyani and we adopted him, it's because umuntu uyakwazi ukumva xa ithethayo, and we are able to hear ukuthi he may be young in years, but matured. Into ayithethayo nephuma apha emlonyeni, it's something that is very matured. And then we were able to say to him, Sizakuthatha, you are going to be with us because you are matured nezinto azithethayo. I mean, you would sit down, mhlawumbe nidiscussa i-case okanye you are discussing a certain point of the law, and i-contribution yakhe azawuyenza, it will show that he understands what is happening, and it will also show that he is a matured person. He actually knows what he is talking about. But even though he was with us, some adopted as a result of that. Now, I was very shocked on Saturday when I received the message. Very, very shocked. You know, even though sinale COVID esinayo, sinale pandemic esinayo, there are certain people who would expect maybe ubani, maybe ubani. But Eka Vuyani, it took us by surprise. It took everyone by surprise. I remember the calls that I was fielding, abantu bendifonela, wanting to find out. And I had 3 calls, 3 messages ezingene kum. And the message was just this: is it true? You know, that showed that people, they just did not believe that it is happening. They didn't believe that there is something like this eyenzekile. Uze atutheli kum xa sithethayo. I can't remember the utheli okanye usithembele. Athi kum, you know, having known Vuyani for such a long time, you never thought that he would be a dying type. You never thought that, you know, at a certain point, singareferisha kuye as this. But it has happened, and I want to say, kwifamily yakamzango, you know, you had a gem, Vuyani, and we appreciated him. He was a very likable person. Ehlekisa, naxa nihleli nincokola. In fact, I've driven Vuyani twice to Joburg, Sikuba, Tina sobabili. And you know, I found him very interesting. As you would see tapemotweni nincokola, you know, he would be very interesting izinto azawuzithetha. So I just want to say kwifamily yakwaMagqabi, you know, accept what has happened. uThixo uzawuthi abe nani and will be able to see you through. Mamqet, Tina sobabili, we had a conversation we haven't had. You phoned me, I think it was last year or year before last, undixelela about a CD, ukuthi une CD oyikhuphileyo and you want me to have it. I ignored it. Waphinde wandifonela after some time. Wathi, hayi man, bongani i-CD yakho isepha e-ofisini kaJomo, awukayi ukuyithatha. I said, okay, no, that's fine. Kunoba into ekuzomele ndiyenze, mandibhatale pha i-CD. Then I don't think uzawuphinda andifonela. I paid. I didn't take his CDs, zimbili ezi CDs. I didn't take his CD. 3 weeks emva koko wandifonela. Hayi mntanami, ndibonile ukuthi ubhatele, but that's not the basis yami yokuthi ndikuthengisele le CD. I want you ukuthi uyithathe i-CD uyimamele, because I want you ukuthi after usuyimamele sidiscusse nawe ukuthi eyiphi ingoma ozithandile kwezi ngoma. Oh, ngaqonda ukuba okay, kuzomela ndiyoyithatha i-CD le. Ngayithatha nyani i-CD, ngayifaka kwi-cubby hole emotweni yami, and I forgot about it. One day, I was driving, you know, very bored, into zasecourt ndigoduka ngisuka kule ndawo engisuka kuyo. I just thought, let me just listen to i-CD as it is. Mamqethe, I didn't go beyond the first song, Great is Thy Faithfulness. Now,
it encapsulated a whole lot of things because kuthe xa ndiyimamela ndafumanisa okokuba hey le ngoma ine-messages, it says something. And today, we never had a conversation ukuthi ayiphi ingoma endiyithandayo. But I just want to remind you, in as much as God has been good to you at a certain point, He's still good nangoku. Things may be like this, but He's still very good. In fact, there is a second line which says there is no shadow of turning with Him. Now, basically it says that God doesn't change. You know, He's still the same. Kuyo yonke into eyenzekayo. So I want to say to you, hold tight, hold your faith. He knows what is happening because He doesn't make a mistake. We may possibly think that there is a mistake, but He doesn't make a mistake. Mzangwa, mandize kuwe. It becomes very difficult for me ukuba ndithethe nawe because sifekele kuni kule profession. Whatever we do, we are trying to emulate what you had done for us in this profession. Ni 4 okanye ni 5 abantu who I think history yenu still has got to be written. Because at a certain point, being 4 or 5, you were able to uphold umdantsane as it is. Bayeka belungu ngoku asebengena pha emdantsane to get clients, and the clients zibaleke sibheke pha kubo. At a certain point, they didn't want those people. At a certain point, you were the only attorneys ebezikhona pha zibambe umdantsane as it is. And as I'm saying, history will still be written about you. I would be failing if ndingathethanga no Shumi, ndiza kubiza ngolu hlobo esiqhele ukubiza ngalo. Sikubiza Shumi xa sikubiza. I just want to say this one thing. There is something called a testimonial. A testimonial is a document ebhalwa ngumuntu after you have observed umuntu wambona ukuthi ungumuntu onjani and uziphatha njani, its strengths as well as weaknesses zakhe. I want to say testimonial yakho, we have it. We have seen you, we have noticed you. You are a person of vision. Awujongi apha, ujonga phambili. It might be bad apha okwangoku, it might not be nice apha okwangoku. Things may not be going all hlobo ofuna zihambe ngalo okwangoku, but because you are a person of vision, you would actually be able to look afar and say, this is not my end. We noticed that. It's not that we did not notice. And as a result, I'm quite certain ukuthi njengoba sihle lapha uvuyani ukushaya nabantwana bani uzakwazi ukubakhulisa. Leyo we don't doubt it. We have seen you. You are a woman of virtue. Ukhulile. We started knowing you whilst you were still very, very young. But ukhulile ngoku. But you will be able to do it. Ungumuntu wecawa nokuba ngumuntu wecawa. uThixo uyamazi and He will be able to help you. Mqini, I don't know whether second ixesha. Oh, For ukuthi uthethe. I'll be very quick, Hela. Okay, thanks. I'll be very quick, Hela. Manibulise khaya la katatu Magqabi. Bulise kukhaya la katatu Shumani. Tibulise kumphathi msebenzi. Tibulise kumfundisi. Tibulise kuba nabo bonke basimamele kwezonxibelelwano ezintsha kuthiwa zi-links abangekwazanga ukuza apha ngenxa yemeko ezithile. Ndiye gqibele ndisithi all protocols observed. Let me start this way. Oh death, why is thy sting? The sting is the sin, but thanks to God who gave us victory through our Lord Jesus Christ, that He died for us. This is written by Paul, Saint Paul, in the Corinthians chapter 15, verse 55. You know, I'm going to talk about Vuyani, my friend. Vuyani, my colleague.
Vuyani, my brother. Vuyani, my confidant. Anything, bendithetha no Vuyani, and we would talk everything. You know, on the 15th of January, 1995, I had my wedding reception in this hall. That's 26 years ago. I walked down this passage with Vuyani as my best man. Today, I'm bidding farewell to him in the same hall. I don't know whether it's a coincidence or what, but Vito's death struck a deep solemn note in me. As said by my colleagues, Vuyani was brilliant. Vuyani, and very professional at his work. His command of English, abaited, usoqetha sonke. Vito would speak English like anybody. He would articulate anything that to present to him. As the police would say, here is a problem. Vito would draft a letter and support you in that. He was very good in articulating himself in any field. You'd give him any topic, Vuyani would be on top of it. His drafting of the legal documents were of high standard. You would dare even to amend his drafting of the papers. He was well respected in the legal field. You know, I'll just give just 3 examples. When Vito went to be with the Lord, I was phoned by Mr. Kitching. Mr. Kitching was a regional magistrate up in Mount. He said that I must send condolences to you. He phoned me, what a great loss to Magqabi family. What a great loss to Magqabi and the Shumani family, because Vito's presentation in his court was of a great nature. Vito did many cases. He respected the rule of law of Vito. You know, one time he did a case at Amtata where one lawyer was killed. No one was prepared to take the case. But Vito, because he respected justice, he represented that person. You know, though he killed one of our colleagues, Vito respected the issue that justice is for all. That was Vito. Vito, all doing this, he was working in his father's firm, Magqabi, as Bongani would say. Vito ran that practice for a very long time. Vito was, why born future, what aim the practice is not doing well. Let me go to the legal aid. Zanga fiku Vito Power Legal Aid Abawakush. He became the manager of the High Court. The judges in the High Court at Bishop and Grahamstown would attest to this, that Vito managed that High Court very well. After his long stint at the legal aid as a manager of the High Court, he left for Joburg. It's a very small province, but where the money is. So that to broaden his horizon, he joined the firm as Mpozi Esicho, the Ngabesha attorneys. Vito was specializing Napa, a High Court, and dealing only with the Department of Health issues, which when he was practicing here in the Eastern Cape, he was the presiding officer in all the matters of health when he was still this side. So when he dealt with health matters at Ngabesha attorneys, he was quite conversant with that. He left the Ngabesha attorneys and joined Vagalisa attorneys last year, doing the same work. The advocates that worked with him respected him a great deal. You know, one advocate said, hey, mcina le chap iyakwazi ubhala. And today I ingwenye ukhwalo masimnike indawo yakhe. That's a local advocate. But whatever he would do,
he would do with his mind. Video on broadening his horizon. He served as a board member with Citibank Water Board. He was the deputy chairman of that board. He was also the chairperson of the Audit and Risk Committee, which is the subcommittee of that board. He was specifically looking at compliance and corporate governance of the committees. I received numerous calls from the board members conveying their words of condolence. He served the board with dignity and pride. Vuyani was very gentle, but firm and uncompromising, but he never failed to smile. Video would talk to you with a smile. To you, Shumi, and Video, you've lived up to the vow that you've taken, that death do you apart. That has actually happened. You've stayed with Video till death you apart. To you, the kids, that's how I call you. We stayed together in Joburg. I used to watch you swimming at the pools. I enjoy every moment with you, Tata Wenu. You know how much your father meant to me. Your father was very proud of you. Nobody would speak good of you. So please don't disappoint him. Now your father is an angel guarding upon you. Please don't disappoint Ungotu Umzang. To you, Tata, no Mama, and the Magqabi family, I don't know what to say. I've lost a dear friend. Akuhlanga lungehliyo thuthulezekani elinxeba lihlaba ngaphakathi nakum nakubantwana bam. Abantwana bam loved Uncle Vito. You have no picture. To you, Ncutu Video, thank you for being such a great friend. I will miss our morning chats on the phone and the get-togethers we used to have Paya Gauteng sonke with your family. Lala ngoxolo Mzangwa. May your soul rest in peace. Awusoze ulibaleke Vito uyawuhlala usezinhliziyweni zethu. Inkosi ndiyabulela. At this appointed time, we're going to play a message by the judiciary, Mr. S. Magqabi. Presiding Priest, Magqabi family, this is a tribute to Vuyani Magqabi. Relatives, friends, greetings on this sad occasion. Vuyani, the two of us used to say that if you respect somebody and Zoteta funeral, you must prepare, especially if you also respect the audience. As Lali, some maybe, depending on the audience. I regard the family of Vuyani as my family. I'm sure I'm not the only individual who can say so, because Kabantu Abatanda Abantu, they are community builders. I won't be long because service should not be too long, then I use corporate regulations. I will start by remembering Vuyani as a close friend. Yena, his brothers, Uvux, Zochomo, Thierry Gabelana, Mbuzi, Nomposolo, Langamandla, Nanjizi, and others, the Batala Jingabani now. Usthembele Gabigena as a blood relative. Vuyani is the one who always came to see me. He always visited me the most.
and Anoshomi and the children. They used to visit me now also Gauteng. Vuyani's parents, Ompram and Mrs. Jufs, knew that Vuyani and I were very close. They used to refer to him as Ikotalak. When last did you see Ikotalak? That's how close we were. Sometimes Goge says London would come for a long time, sit up, and then would get worried and say, hey, let me phone soon. And then we'll phone soon and say, hey, how can you tell no Brazil? And then I would talk to her. Vuyani was a very funny person. You all know that. Now, when I chatting briefly as a lawyer, he appeared before me like all the Magqabi lawyers, from Utari Magqabi to Jomo. He was a very sharp lawyer. He did not waste time by trying to impress the gallery. And I court. Very ethical person. When arguing in court, he used to refer to authority. Proof that is not surprising. The father and siblings all know that authority is so important. That, unlike other lawyers would say, law is common sense. But Fonson Umzangwa, as he affectionately referred to his dad. I remember one case when his client had been also assaulted by the police. In the criminal trial, when he was cross-examining, he had his eye also on the upcoming civil case. And he kept on as if we were doing a civil case. I said to him, Mr. Magqabi, your questions are not very relevant to the criminal case. He would apologize, and he would again smuggle through another question. Needless to say, in the criminal case, I acquitted his clients, and in the civil matter, the state attorney settled. Finally, in court, if his client is convicted, when pleading for leniency, he will disarm the court by first addressing the court on the aggravating circumstances. This is a very effective tactic on a presiding officer. I know it myself. Then he will come to the mitigating factors. Invariably, he will get a lenient sentence. I'm not saying so because he was my friend. By court, there are no friends. There is so much one can say about Vuyani, but there are time constraints. I told myself I'll be only speaking for 5 minutes. This was a wonderful man. He will never be forgotten. And always will think about him, will think about his sense of humor, his dress code. Walk tall. So, Vuyani, wherever you are, you will forever be loved and missed. Rest in peace, Kwal. Diabule. Engos, we have made a few changes on the program. At this time, sizawucela i-family tribute. Phambi kwesithethe senkonzo. Jesus.
From the children. Dad was a very loving person. I know for sure that he loved his family a lot. We always felt loved and protected around him. I've always felt like I'm Dada's favorite child. He used to constantly remind me that I'm his firstborn and how special I am to him. I was definitely a daddy's boy. I used to do almost everything with my dad. We had so many things in common. We supported the same teams in all sports. But our favorite team is and will forever be Manchester United. We used to support Kaizer Chiefs too, until the team made him so angry that he decided to leave it. We used to do a lot of things together, like praying as father and son. He was such an easy person to talk to. I know a lot of people used to talk to him when they needed advice on something. I know that because I would listen to his conversations and be inspired on how willing he was to help others. He was an extremely intelligent man. I'm sure everyone who really knew him knows this. Whenever I had questions, he would always have the right answer. He enjoyed showing off his fancy English words that none of us understood except for him. Personally, my dad was the funniest person ever. He always made us laugh. He had the best jokes and funniest stories. He had the brightest smile too. I wish I had the same dancing skills as my dad. He loved dancing so much. Whenever a song played, he would just dance like nobody is watching. He was definitely the life of a party. Dad is one of my biggest role models ever. I appreciate everything he has done for me and all the support he gave me. I love him very much, and I know he loved me too. I know he loved his family and friends very much too. He left me with a lovely family to look after me and to love me. I appreciate those moments when he would remind me that I should look after my siblings. Nivu. Benifuna uthi mna la benifuna inkosi tata for undithanda and inkosi for yonke into bendiyenzela and bendingi-daddy's girl and ndiyakhumbula inkosi. Thank you, Sibulele, kubantwana bakatata Magqabi. Ngelithuba sizawuthi sibize isithethi senkonzo esingumdala uLamvithi. Nkosi. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest
kufundisa uMatshaya osiphethele iprogram kwifamily yonke yakwaMagqabi, kwizihlobo, kwizalamane, kumntu wonke olapha nababukeleyo, ndinibulisa nonke ngegama likaYesu. Amen. Lena itribute ligqiba udlala ebesithe zitribute zefamily, itribute kamama. Uthe noba akazukwazi uthetha kodwa ufuna adlale ingoma ayiculayo ekulando ekusidi yakhe. Nditshilo kwi-program director ndathi azadlalela ingoma phambi uba ndiphakame. Imbangi yaloo nto ndifuna ukuthi kwikhaya lakwaMagqabi nelakwashumane uThixo ulungile. Uvido ebehamba lo muntu. Uvido ebengeyofake. Kukho abantu abazifake. Why ndisithi uvido ebengeyofake? Uvido aphela timazi xa wayitshata babonile abantu babekhona ezinye friends kaNigosi Vuyani pha noNeli saselathimazi nefamily yakwaMagqabi. Umntu owayecelwe makathandaze xa kwakuvulwa phaya yayindim. Impama ndithi video akayofake yinto bapha into obuyithethile ebeyimela. Okwesibini, impama ndithi uvideo akayofake. Abanye abantu abafuni ukuya enkonzweni kuba umuntu uzawuthi omnye ndiyatshaya omnye ndiyasela. Because ndifuna ukuphendula umbuzo othi kubantu abamaziyo uvidio bedibana naye, kutheni le nto uvidio kuza kuthethwa ngenkonzo? Uvidio whether uzawube enebhabhalaza ebezawuhamba aye enkonzweni. Why uvidio eza enkonzweni? Uvidio kokuqala yinto yokuba pha ebeyithanda ifamily yakhe. And uvidio enkonzweni ebeqeqeshiwe eyazi inkonzo. Elaculo bekuvulwa ngalo lithi apha asinamzi wethu apha ebelithanda kakhulu. Kamba andiyazi characters zethu novidio ke iwanto esidibana ngayo kuncuma. Hayi ke siyakwazi uncuma, nami ndiyakwazi uncuma, ndisithembile kwelo cala. Novidio uyilanto uyancuma. But qha uvidio yena ingxaki apha kuye into baba ebesithi mna ndi-too serious, yena ke ko-too serious. Phofu ke bengayithethi kumke loo nto bendawuyiva. And uvidio benothando because uyabona uprogram director lapha ebesithi xa mbiza unyana wakhe i-firstborn yam uvidio ebesithi kuyo ngunyana wakhe. Kamba iye yandifowunela ndisonqena ukuthi ulanda uvidio uswelekile. Yandithumela imessage yathi tata ingaba uvidio uye wasweleka nyhani. Ndathi ke mna ke uswelekile. Uvidio beyawuthi ndine-pictures zawok zakhe angene ethe chu kamnandi enkonzweni afike ahlale azole. Okwesibini ebezawuthi uvidio because ndikhumbula ufika kwakhe ngosesimuve from eQaqamba siye kwisakhiwo sethu. Uvidio nalapho ebecontribute abuze gama lam, besibizana njalo, gama lam ingaba kho mcimbi endinowulungisa. Uyabo. Okwesibini ndikhumbula xa ndiqonda uba le nto yomthetho ndimfowunele, Vidio le nto ingenziwa njani gama lam. Uvidio bengazuthi mandi ofisini yakhe ebezawuni-advisa. Eyona nto ke ndifuna ukuza kuyo kukuthi ebantwini likhona iculo lamasabatha elithi ndiza ndinje Nkosi ndiza ndinje. Uvidio ebeyazi uba inkonzo yigaraji yolungisa umntu. Kudla ngothi abantu xa bebuza
utheni le nto kusiliwe enkonzweni? Ndithi ke mna ke is because kudibana boni egaraji. Aboni xa bedibana baza kwenza izinto. Uvidiyo wayazi loo nto. That's why noba ukwephini imeko ebezahamba enkonzweni. Even naseJoburg bangangqina Orlando okhwalo abebeseGauteng. Imbang baze nibone inkonzo yasesabatha pha is because naseJoburg uvidiyo ebehamba ayephi enkonzweni. Ngenxa yaloo nto yiyo le nto ndibonile into yoba ifemeli iye yavuma into yokuba pha icele inkonzo uba mayiqhube. Ndiyabulela ngaloo ndawo. Xa ndizawuyeka ndonqena ubethwa lixesha. Kweli culo ebelithanda uvidiyo linamazwi ilithi asinamzi wethu apha, singabahambi emhlabeni. Kodwa ivesi yokugqibela ithi ke moya wam yithi cwaka, kuba ixesha likuThixo. Khaya lokaMagqabi lonke ndiyafuna ukuthi Nikosi nabantwana nditsho kandibizi khaya lokukhwalo noDabs mamcede masitheni icwaka. Wonke umuntu la makathi icwaka, kuzawuhanjwa kugodukwe. Kodwa ixesha alikho kuthi likuye ubawo. AkwabuThixo anganithwala ahambe nani sengekho uvidiyosi. Enkosi. Masibulele kumdalula mfithi. Ngelithuba sizawuya kwi-messages of condolences eziye zakuthunyelwa. Sizawuqala ngoMr. Thembinkosi Thwala, who is the chairperson waseMagqabi. Mr. Thembinkosi Thwala, who is the chairperson yaseMagqabi. This opportunity to extend greetings. I would like to take this opportunity to extend greetings to everyone and to the Magqabi family in particular. I am Thembinkosi Thwala, the Deputy Chairperson of the Magqabi Water Board. I am going to read a message of support that has been authored by my chairperson, Pinky Mokoto, and thereafter pass one or two personal note messages. The message from the chairperson reads thus: on behalf of the Magqabi Water Board, EXCO, and the entire Magqabi Water staff, I would like to express my sincere and heartfelt condolences to the Magqabi family for the untimely passing of a husband, father, son, brother, and friend. His passing has not only robbed his family, but the Magqabi Water family, which also lost a great colleague and esteemed board member. During his short time with the board, he served as the deputy chairperson of the Audit and Risk Committee. Those of us who had the privilege of working and interacting very closely with him can attest to his willingness to always provide sound advice, and he spoke with a calm and endearing voice of reason on issues. His passing continues to remind us of the harsh realities of COVID-19, whilst bringing home the fragility of our very own existence as the pandemic continues to claim the lives of both young and old in our country. To the family we say, akuhlanga lungehlanga, be comforted in your pain. As the Magqabi Water family, we will continue to endeavor to provide the family with the necessary support required to get through this difficult time. Personally, I would like to concur with Sis Pinky, my chairperson, that Mr. Magqabi was someone who was always willing to provide sound advice. He was one member in the board who was from the legal fraternity, and we always relied on him for matters relating to
legal matters. So we truly appreciated his input, and we also noted his willingness to share information, and also noted his willingness to learn, because was quite clear that he was not a perfect human being. He knew some things, he didn't know others, and he was humble enough to learn when he was not clear about something, such that at times ebeza ndikrwecela ecaleni athi Xaba ithini ke le nto, then we will go through it and try and explain the issue he wanted to understand. And he would also do the same because he would have sessions, for instance, with the staff at Magqabi to try and go through the matters that are legal in nature. We also noted that Mr. Magqabi was also from a very loving family, and we are truly grateful to the family, Mama Notata, and the family as well, Bantwana no Mrs. Magqabi. We are truly grateful for the husband and son you helped us to share life with. He was very committed to his family, so much that when we had our board meetings, sometimes they would drag on for a very long time. And in the evenings, we knew that he needed to step outside to make few calls to the family and make sure that the kids and the wife at home are okay. After those calls, he would then come back to join us in the meetings, and sometimes that would be after we had finished our meetings, and we would just be seated. And when he had finished those calls, he would then come and join us at I know. So we would sit around for a very long time until late at night, knowing that the family back home is well. So Mr. Magqabi was quite an exemplary guy in a number of things, and he was also quite clued up and clear about our mandate. We are there to serve and ensure that everything is done well according to book. So now and then he would he would bring to my attention why we are serving in the board. Athi Xaba masiphakamise ikawu simfundini siyincumise le ntwazana. By intwazana, he would be referring to the minister, the Honorable Minister Sisulu. So we were quite clear that ours was to make sure that everything is done very well in the board, and by so doing, sizamncumisa uMinister, because the things that would cause the ministers to smile is service delivery, ensuring that there is service delivery, and we were then committed to ensuring that such things were done. So with those few words, I would like to thank you, and to Mr. Magqabi, sithi lala ngoxolo mzangu, lala ngoxolo ncutu, lala ngoxolo khwalo, so dibana kwelizayo. Enkosi. At this point in time, Botani mazangwa amahle. Zihlobo nezalama. Allow me to greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ of Nazareth, who reigns as one God, with God the Father and God the Holy Spirit. It overwhelms me with grief and fills me with joy
to give this testimony before you on the life and times of Vuyani Magqabi, ukhwalo omkhulu. Vuyani evinced throughout his relatively short life hallmarks and attributes of a great Zangwa person and a model human being. To mention but a few of his unique and noble characteristics, we cannot leave out discipline, dignity, respect, integrity, patience, perseverance, faith, spirituality, good nature, quest for knowledge, dedication to service, and the legal profession, sympathy, empathy, grace. As a law student and aspirant lawyer in the early 1970s, it was impossible for me not to know and admire the legendary, towering, and pioneering black lawyer that was and still is Tata Magqabi. It was my fervent hope, as was that of my peers, to serve articles under the stewardship of Tata Magqabi. Fortunately and unfortunately, Pan-Africanist duty called when the 1976 National Student Uprising knocked at my door, and I had to swap the desk for the Azanian People's Liberation Army military camps. On victorious return from the Liberation War in 1992, we resumed the task of family and nation building in the Zangwa House and in the legal profession alongside Tata Magqabi, who by that time had produced in his own household 3 eminent and principled lawyers, one of them being the indefatigable Vuyani, we are bidding farewell to today. Vuyani became a frequent visitor in our then Tata residence. We collaborated in the Zangwa National Building Enterprise, as well as in the land restitution and other important and successfully executed cases that played out in the lower and higher courts of our country. When hounds did their best to lay waste the successful East London practice he had built, he did not despair and drown in self-pity and hopelessness. Instead, he catapulted himself into an icon and pillar of many legal firms in his new legal and professional home, Gauteng province. May his elderly parents draw strength from their faith and the vibrant legacy
that he has left in his train. May his siblings, wife, children build on his labor by keeping the hope alive and home fires burning to eternity. Lalani ngenxeba mswakuthi, akuhlanga lungehlanga, usikhonzele khwalo, cuthu, sobese, nikwanto, sinebhongo, nelunda ngawe. Igama lenkosi malidunyiswe ngoku nangunaphakade. Owenu ozithobileyo, Prof Dlova and family, nomzi wasemazangweni ngokubanzi. Sibulele ku Professor Dlova. Ngelithuba ndiza kufunda 2 messages. Eyokuqala isuka ku Deputy Minister of Human Settlements and Sanitation. Eyesibini isuka ku Honorable Minister Umama Ulindiwe Sisulu. Ndiza kuqala ke ngeka Deputy Minister of Human Settlements, Water and Sanitation, Miss Pam Chwete. Ifundeka ngolu hlobo. I would like to convey my sincere condolences to the Magqabi family and Mrs. Nikiwe Magqabi in particular on the passing of their son, husband, brother, and a father. Please allow me to also convey special greetings to Vuyani's children on this very sad day when we are mourning the loss of their dear father. My message to Nikiwe, his wife, is that you must remain strong and resilient. We unfortunately are in the position to take away the pain caused by the ultimately departure of your husband. The road you are about to take is not going to be an easy one, but I can certainly say from experience that there is a light at the end of the tunnel. Vuyani's down-to-earth behavior was not a surprise to many of us who knew him, as he came from a humble and disciplined family. I remember the kind of respect he had for me and the elderly in the community. Vuyani had a light-hearted manner with a forever present smile, coupled with a high sense of humbleness in his appearance. To his family, children and grandchildren, please do not despair. Let Umzangwa rest in eternal peace. In times of sorrow and sadness, remember that he has played his part, and the baton has been passed on to all to continue from where he left off. As our country and the world are feeling the rampant effects of an invisible enemy called COVID-19, we are truly saddened that this virus has robbed us of Vuyani and many others. Lala ngoxolo mzangwa, khwalo ncuthu mlanjana. The second message of condolence, Magqabi family, Honorable Minister Lindiwe Sisulu, Minister of Human Settlements, Water and Sanitation. Today is a sad day for all of us, more so for our precious Usivuyisiwe Nikiwe, together with her beloved children, namely Nivuya, Imange, Avelake, and Kanaye. It is sad because the king of his castle has fallen. Uvuyani
Alexandra Magnus Magqabi. Yet, I would venture to say that in all this sadness, we have to acknowledge this king by celebrating his life and the time he spent with and among us. In brief, when we talk about celebrating Vuyani, it is about accepting the reality that he has run his race and that we are grateful that he passes on whilst we love him dearly and value him to the core. Sivuyisiwe Nikiwe. It is true that you have lost your companion and your husband, your first port of call when all is dark, but most especially when the morning dew is defrosted by the warm morning sun. No one can ever know the emptiness you will feel and have to endure every time the realization of his absence dawns on you. One cannot even say that you should be strong, because you have every right to mourn your beloved, now taken away from you. The lady that you are is a reflection of the kind of relationship you had, that you are supportive of each other and wanted each one to grow and develop in a better being. How does a mother like me begin to talk about the loss of a pillar of strength to the children? This brings a lump to my throat. Nivuya, Imange, Avelake, and Kanaye, together with your cousins. Remember your father for all the values he instilled in you. Your precious moments with him must be a source of comfort to all of you. Remember his love, his laughter, his encouragement, as well as his reprimands. All of these were in love and to your benefit in the long term. Remember him through all the awesome times you spent together. I would also wish to send words of appreciation to the Magqabi family for allowing the South African family to tap into the Magqabi treasures through the activities of Vuyani. The passion that he had towards the underprivileged and vulnerable, he demonstrated this by using his passion and experience as a lawyer to participate at the coal face of service delivery to the poor and vulnerable. As a member of one of the water boards in the country, Magali's Water, this water board saves primarily the people of Northwest and parts of Gauteng. In all of this, one has to give thought to parents who have to bury their young. Humanity expects the opposite, that children will bury their parents. Tata, Mama, I truly have no words. Akwehlanga lungehliyo. Words can never be sufficient to comfort you. I wish you all the grace and support from and on your way to recovery from this huge loss. To all of us today, but especially the Magqabi family, may we receive all the comfort from one another and our prayers. To you, Nikiwe, thank you very much. When the going got tough, you are a pillar to your husband. You showed to all at sundry that you are a caring and loving wife and mother. Elizabeth Kubler-Ross writes, and I quote, "The reality is that you will grieve forever. You will not get over the loss of a loved one. You will learn to live with it. You will heal
and you will rebuild yourself around the loss you have suffered. You will be whole again, but you will never be the same. Nor should you be the same, nor would you want to. Unquote. I thank you. Enkosi. Ngelithuba ke sifikelele esiphelweni seprogram yethu yezithethi. Ngelithuba ke ndizawuthi ndibize utata u-NW Bono osisithethi sombulelo. Nkosi. Ma ndibulise kumphathi wohlelo, ndibulise kwityalike yobusabatha ntloko yayo nabo bonke abantu basesabatha abakhona apha. Ndibulise kumfundisi umphongoshe netyalike yamarhabe ayikhokelayo ne-leadership yayo Dr. Ntsikelelo Katiya Memorial. Ndize ndibulise ngokukodwa uSivuyisiwe nabantwana nefamily. Ndibulise umkhuluwa nosisi specifically nefamily yasekhaya. Ndibuye ndibulise kwiindwalutho ezimenyiweyo apha ukuba zithatha inxaxheba kulo msebenzi mhle kangakanani. Lastly, ndinqwenela okokuba ndibulele ekhaya for the honor of enjoying a special etiquette yoba ndenze amazwi ombulelo kulo msebenzi kaVuyani. Ndihlangene noMaphango. Ndinqwenela loo nto niyinote. Ukwenza umbulelo apha ukuze ndingalahleki ndizifake umkhala. Ndawufumana kumaculo esiXhosa kanti sithe Nkosi kuni asetyenziswayo buburhabe. Hymn number 61 verse 4. Siyifamily yamazangwa noMaphango ukuwa kukaVuyani kusenze sazibuza imibuzo emininzi, saphithizela, saququzela isisu, agevezela amadolo. Sizibuza imibuzo emininzi, kodwa kule ngoma u-61 verse 4 kunemibuzo mithathu. A response to those three questions is one. Ithi nifike siphithizela silila. I imagine ndibona uSivuyisiwe ehlukana nesithandwa sakhe athi kuso sithi kuye ndenzele ukudla okumnandi. Ndiyayazi uyawuyenza ekhaya loo nto. Bavana uba uzawubaleka ayowuthenga koSpar koPick n Pay. It was hardly 15 minutes wafowunelwa kwathi abuya yeka yonke loo nto.
xa ifika afike engekho uVuyani ebhedini. Baphithizela bade bambiza bamxelela. Then the ball started rolling. Yazongena apha kuthi. Nathi ngoba abazali bakhe zange bayiphupha into yoba bangangcwaba unyana wabo uVuyani. So ke sonke we were busy asking these questions. Nafika nina nonke. Mongameli. First day wafika Mongameli. Wamisa ilizwi likaThixo. That I will never forget. Ndiyakucingela kwezi zifo zingakanani. Wena ne-leadership yenkonzo. Mfundisi uMatshana. Nithola uxanduva lokokuba nithi when there is no order, when things are meaningless, nicele kuThixo who makes sense when things are senseless. Ithi ke le mibuzo nina nonke abantu abalapha niyiphendule ngelizwi elinye xa siphithizelayo. Ukholo lwethu lomaphina, ithemba lethu lomaphina, uthando lwethu lomaphina. And the response is one, and it says, emnqamlezweni. To all three, it says, phakamiseni amehlo enu, mazangwanani maphango, nikhangele emnqamlezweni. You will receive your answer, which will make you be able to relieve and pass over what has happened. Speakers, eziyinvayithiweyo apha zininzi for le service, but all of them managed okokuba bakhavarishe i-length of life kaVuyani, which is a personal achievement zikaVuyani, the length of life. And then also bakhavarishe the breadth of life kaVuyani, to an extent that it was strange when uNombozolo came out openly after Vuyani was an SDA member on Saturday and a Presbyterian on Sunday. And that meant 3 dimensions, length plus breadth times height, which was an arithmetic formula, esiyaziyo ke thina. But it's reflected in the book of Revelations, chapter 21, xa ephela verse 16, ithi ubude, the length of life, as displayed eloquently by all the speakers. Nobubanzi, as displayed and delivered by the speakers who were given a chance to celebrate with us ubomi bukaVuyani as a giant of giants, a man who could reach out softly to the people. Andiqondi uba uVuyani wayenalo eli lizwi lam xa ethetha nabantu. But lastly, the last dimension is the height of life, which means working towards God. uVuyani nimkhilile in terms of his length, in terms of his width, working with the people, and in terms of the height of life, trying to work towards God for his natural life. Siyabulela ke kakhulu, ndibulela ngokukodwa kubantu abangekhoyo apha abasenze saba nendili xa besiseRhawutini, iitshomi zakhe akhule nazo, uMazwi Mancu no-Mr. Lee Mzongwa bapha kwa-9. Those 2 guys eRhawutini bekungathi kusekhaya, khange sisokole
simane silahleka sisithini. They were available for us from the airport to the airport, if you understand me. Basithathile, basiseRhawutini, basijikeleza kuzo zonke indawo. Then at the end, basithatha basibuyisela. I would be failing if I leave out Mr. Vagalisa. Mr. Vagalisa, uye wayiguide ifamily in terms of making sure that matter yonke ubomi into zikaVuyani zima in order. So ayizolahleka ifamily kaVuyani. Thereafter, uVagalisa is there to collect everything ayibeke phambi kukaSivuyisiwe. Enkosi kuni nonke ngokusigqithisa kwi-4 stages of grief. 4 stages of grief endingazukwazi ukudilishana nazo. But as I said, you know, I will cite them, but not deal with them. Nisifumene self-denial, nasifumana sine anger, nasifumana sine bargaining, where uSivuyisiwe could tell, Tamni, do you know that bese siplane sagqiba uba siyaphuma kule sizawungena kwindlu especial, and le ndlu inamagumbi ayi-10 and elungiselele yonke ifamily bese siyapha, but we cannot get there. And then after that, you got us helped out to get through to complete darkness, complete oblivion, where we felt the pain of losing uVuyani. Sangena apho ngoncedo lwenu ngezinto enizithethileyo, ngamazwi avela ngapha nangapha nangapha, sagqitha sangena kwi-final stage of grief, that is acceptance. Inkosi ke mayinisikelele inigcine nonke ukuze kube kuhle kweli khaya. Sivuyisiwe, umvile umyeni wakho uVukile emela yena nomnina wakhe namakhosikazi wabo besithi, from now on unaye umyeni in them and sisters in them. Let it be now and forevermore. I thank you. Sinelizwi likaThixo sinobomi ngalo. Ngelithuba sizawuthi sive into yokokuba uThixo yena uthini na, oza kuthi awumeleze ikhaya, ngumfundisi owongamele i-Coastal District, ongumfundisi uNjingolo kule district yethu. Ngelithuba ke ndizawucela sicule la stanza sokuqala nesokugqibela phaa ku-162 kumaculo aseSabatha. Sawuthi xa sicule esa stanza sokugqibela sibe sihlala phantsi, umfundisi uzabe seyelapha ngaphambili. Enkosi. Ayuthando lungaka ithenjiswe ngokuphumla kwekhaya laphezulu.
Kandamba tukungaboli eluzukweni ingoma yamyaphakade uYesu ndikhokhele yamyaphakade uYesu ndikhokhele. Inkosi kakhulu, mandithabathe lithuba ndibulise kusapho lwakaba uMagqabi amazangwa, ndibulise kwikhaya lakwaShumane, ndibulise izihlobo, ndibulise bonke abasondeleyo kusingaye, oogxa bakhe emsebenzini, naye wonke umntu olapha namabandla alapha. Bulise nakumongameli, mfundisi wam, ndiyabulela tata ngobukho bakho. Bulise ke nalowo usemaqhosheni, umfundisi uMatshaya, osiphathele le nkonzo. Nonke bethuna ndiyanibhotisa sasa nje ngelihle igama lenkosi uYesu Kristu. Amen. Le mizuzwana imbalwa ndinayo, ndingasingenza umtsi kwincwadi yezenzo. Sikule ncwadi yezenzo isahluko 27. Ncwadi yezenzo 27, chapter 27. Sijonga umqolo wokugqibela, umqolo we-44. Ngexesha sityhilayo ndithi kusapho nxe lethuna masomeleleni, le nto ibubomi yinto ehambe iphele. Kunjalo nje iphela singalindelanga, iphela kungalungelwanga loo nto. Kodwa ngawuThixo anganinceda anomeleze nidlule kule meko. Kuyacaca kunjalo nje uba olu lufafo olude, kuyacaca uba yindlovu asinawuyigqiba ngosuku, kodwa ndifuna ukuthi yomelelane. Ncwadi yezenzo chapter 27, ndifunda umqolo wama-44, umqolo we-44, othi bathi abaseleyo inxenye ikhwele eziplangeni, inxenye ikhwele kwezinye izinto zomkhombe. Kwaza kwathi ngokunjalo bafika emhlabeni, basinda bonke. Sizoqwalasela namazwi kule mizuzwana imbalwa. Inkosi yalisikela ufunda kwelizwi layo ngoku nangonaphakade. Amen. Lusapho lokwaba uMagqabi, izihlobo, bandla, ndithi make sijonge libalana lifutshane, lide kodwa ndizawulenza lifutshane ngenxa yamaxesha abhaliweyo. Zininzi indawo ezikhankanywayo kweli bali, kodwa ndizawuthatha ezona zineziganeko ezisondele kumongo wentetha yam yanamhlanje. Ebendike ndathi xa ndicinga ndinika isihloko ngezihloko, esona sihloko esiye sabalasela sisihloko esithi home at last. Home at last. Ngoba eyona nto esiyilangazelelayo kubo bonke ubude boluhambo, kuzo zonke ezinkxwaleko, olona langazelelo kukuyofika ekhaya. Ndiyibonile ke le nto njengomhambi ngebhasi nangenqwelontaka, ndizula lonke lilizwe limiyo ndishumayele ilizwi likaThixo. Ngenye ixesha uthi xa uhamba ngebhasi zibe ninzi into ezenzeka apha ebhasini. Ubusuke eKapa uze apha eMonti, kubekho abantwana abagulayo apha ebhasini, kubekho abantu efuneka apha ebhasini kumisiwe kuhoywa imicimbi yabo, abanye kubuya izinto abazityileyo. Kubekho iimeko ezenza okokuba kungazinzeki ebhasini. Kodwa ndizange ndambona uMagqabi umntu othi mna ndicela ukwehla kule ndawo, ibhasi mayihambe, andisagoduki ngenxa yezinto ezenzeka ebhasini. Wonke umntu uyazinza azole,
anyamezele. Ndithe xa bendiye eKapa kwanyanzeleka ukuba ndihambe ngebhasi, ayakhohlela indoda apha emva kwam kwadubula izithonga. Sake sanyamezela xa siphuma apha eMonti, yathi xa isondela ngasengquswa wathi umntu uba iyo COVID le nguThixo yedwa waziyo. Kwathiwa ngenxa yaloo nto mayicelwe ihle le ndoda mayisiwe esibhedlele. Akekho umntu ocele ukwehlika ashiyeke, ngoba wonke umntu uthe ti yile ndawo yakuyo. Kunjalo koluhambo luhanjwa nguPawulos, ulibanjwa, ukhonkxiwe, uaphilile kwiinkundla ezingasentla. Uye wavela phantsi kweenkundla eziqhelekileyo, umile phambi kwejaji enguFesto, wema phambi kwejaji enguAgrippa, eyahlukuzela intloko yathi uthethe ngokuvakalayo. Thou almost persuaded me to be a Christian. Yatsho le jaji imamela ibanjwa libe kumcimbi walo, ibanjwa linguPawulos. Kodwa kwathi sele zinkundla ziwubamela umcimbi wakhe wathi, I am a Roman citizen. Ngenxa yaloo nto alikwazi ityala lam ligqitywe ngamaJuda. Ndiyawazi amalungelo am. Ngoba ungendawo angasicinezela kwiikona sicinezele kuzo. Kodwa kukho amaxesha ekufuneka ume uthi, I am a child of God. Andizuphelela kwiinkundla zotshaba. Ndivumele ndiyoma phambi koThixo. Watsho uPawulos ethatha isibheno kwizityholo wayetyatyekwa zona. Ngoku useluhambeni oluyoma kwinkundla yokugqibela, inkundla kaKhesari. Basukile ngomkhombe badlula kwidolophana ekuthiwa yiSidoni. Wanikelwa kwindoda egama linguYuyilo, eyayingumgcini babanjwa, umthetheli mkhulu. Yamfukama le ndoda xa ifika kule ndawo yaseSidoni, kwenzeka into engummangaliso. Ithi iBhayibhile uYuliyo wamenzela ububele uPawulos, ngoba kukho amaxesha lusapho lakwabo uMagqabi esithi sisengxakini, sibhujelwe, kodwa uThixo asenzela ububele ebubini. Iyenzeka enye yezinto ekufuneka zesiyicele kule meko kukufuna amehlo okubona ububele bukaThixo apha ebubini. Yoloo nto utata osuka apha ebesenza umbulelo umane ukhankanya izinto ezintle ezenziwe ngabantu, ngoba nakule meko isandla sikaThixo sisabonakala. BaseSidoni umpostoli uPawulos ulibanjwa, kodwa iBhayibhile ithi uYuliyo ongumgcini mabanjwa wamenzela ububele uPawulos. What am I saying? uThixo uyakwazi usenzela ububele sesiye emangcwabeni, sesijongene nentlekele, kodwa sibubona ububele bukaThixo. Baphuma apho, ithi iBhayibhile bacangatha ngedolophana ekuthiwa xa ibizwa yiSipro. Nalapho kwaqala khona imozulu ayazola, kodwa uthi umpostoli uPawulos sakubona okokuba umoya uza ngaphambile, sathatha isigqibo sokwehla ngedolophana ekuthiwa yiKiliki ngakwindawo ekuthiwa yiPhamfili, ngoba kobubomi kukho amaxesha imimoya eza ngaphambili. Kufuneka uthi nokubunyanzelisa kodwa uthathe enye idirection. Senze loo nto kuCovid, sathi besiqhela uba nezibhazalara zemingcwabo, suka umoya waza ngaphambili. Kwafuneka sikekele siye ko-100, sikekele siye ko-50. You adjust in life, and if you don't want to adjust, you will be broken. Uza kophuka. Be flexible. Yamkela imeko xa inje, kunjanje uhambisane nayo. Uthi siseSipro sijonge iItali, wathi umunye usawuza ngaphambili esehla ngeKiliki, sangena ngeFimphili, sikhangela indlela ebheka phambili. Akhathaliseki noba indlela ebheka phambili iza kulibazisa. Take a detour as long as you are moving forward. Ubimeko ebheka phambili ithi khawuqala ubuya umva kancinane. If the purpose is to move forward, move backward as you plan to move forward.
ithi iBhayibhile bathatha indlela ebheka ngasekelike, bathatha indlela ebheka ngasePhamfili, bathe xa behamba bafikela kwindawo ekuthiwa yiMira. Le ndawo kuthiwa yiMira ikufutshane nedolophane ekuthiwa yiLiki. Apha bangqongwe lulwandle, emacaleni ngamawa, ngasemva lulwandle, ngaphambili lulwandle. Ithi ingxelo yeBhayibhile bathe xa bedlula kwesi sixekwana saseLiki besondela kwidolophane ekuthiwa yiKhinido, zizixekwana ziziqithana gxebe, ziziqithana neendawana ezinabantu abambalwa abadlula kuzo. Indlela iya phambi koKhesari. Zinganinzi iziqithana odlula kuzo, kungatshona ilanga sibalisa ngeziqithi. Nam njengoba ndime kule ndawo ndenzakeliswe ziziqithi zobomi, kodwa ndimanga indlela ibheka phambili. Bathe xa befika kule ndawo yaseKhinidi, uthi obalisayo kwakuloo Khinido safika ngenkankulu, ngoba laa moya wawubaqale besadlula eTsidoni bejonge eSipro awuzange ubayeke, ngoba kukho ixesha apho iingxaki zingakuyekiyo, kunjawunje zingakuncami. Bone abantu kule COVID, nayizolo ndifunde kwezi ngxelo zomoya zibhaliweyo ngentombi ewileyo eBhayi. Ndabala kulaa mzi kusweleke umakoti wapha ndothuka, kwasweleka unyana omkhulu wapha ndothuka. Izolo kuthiwa kuwe unina, kudlule nje iiveki ezintathu, baquqa emangcwabeni, ngoba kukho amaxesha apho umoya ungakuyekiyo. Ube ngehla ucangcatha ngezantsi uphepha icala elinoqhwithela, sukuba ngafika apha kukho uqhwithela. Uba ngatshintsha umsebenzi uthi manditshintshe indawo, uba ngafika apha kukho amayelenqe. Uba ngaphuma emtshatweni ungene komnye ufika uwesi kunalo wayizolo. Kunjalo ubomi. Bona amaxesha okokuba ulandelwe ngumoya, kunjalo nje kungabikho kuphumla. Uyabalisa omnye elokishini uthi liyafuduka olu sapho, nizawuzazi into ningabantu abamnyama. Liyafuduka olu sapho, alulali kule ndlu, kusabantwana behleli betshintshana ngokuxhuzula. Wathi umntu, ngoba singabantu babantu, kwathiwa le into ifuna umntu. Yabona ke xa usathana seyisibambe kakhulu, side siyeke nozazi uba singabantu, sifuna abanye abantu. Wathi umntu le nto ifuna umntu. Wathi umntu ze athi betha intsimbi yokuqala kuseningekho kuloo mzi, ngoba ingxaki libeke laphuma ilanga nisepha nawube anikwazanga ujamelana nale meko. Ithi ingxelo baqala apha kusasa uqokelela impahla, yafika ilori phaa ngentsimbi ye12 ebusuku, nayo iyachwechwa. Funeke bangeva oomakhelwane ngoba ingxaki iyakwazi uba se-next door. Yama le lori yalayishwa yakugcwala. Bathe xa benyonyoba beyongena one by one kule lori, suka kwathi kanti kungeli xesha kanye umakhelwane aphume ngalo eyobethwa ngumoya. Wabona okokuba tyhini nantsi ilori izele kodwa akaboni mntu apha elorini. Wasuke wazibuzisa ethi uzawuva impendulo, niyaphi nameza niyafuduka? Ithi ingxelo kwaphendula uthikoroshe ngaphezulu elorini. Wathi sidiniwe kukuhlala kule ndawo, siyovula indlu entsha. Hlobo zam, kukho amaxesha njalo ufuduke kanti ufuduka noSathane. Ushiye indawo, ushiye umtshato kanti uya kwaSathane njengoba uthi umka kwaSathane. Benza loo nto Pawulos. Lo moya uyabakhapha, lo moya uyabavalela. Uthi ke ngoku xa efikela kuvuthondaba, uthi sithe xa sidlula kwiKhinido safikela kwisiqithana saseKrete,
iKrete ke yiyona inendumasi kweli bali, ngoba eKrete phakathi kwinkqwithela abadlule kuzo, xa befika kwisiqithana saseKrete kwafika umoya uqhwithela olwade lwanikwa igama, ngoba into inganikwa igama kubonisa ubukhulu bayo. Wanikwa igama lomoya kwathiwa yi-Euroclydon ngenxa yendlela owusukumisa ngawo umkhombe. Kangangoba xa befika kule ndawo yaseKrete, kulapho lithi khona ibali, umkhombe wanikezela. Aqala ukuqhawuka amaplanga emkhombeni, waqala ukuvuza umkhombe, baqala ukuthatha iplastiki bawubopha umkhombe, yangathi sithi ngo-COVID-19 sijikeleza icoffin ngeplastiki. Bathatha iplastiki bawubhinqisa umkhombe, ngoba ezingqondweni zabo ithi injongo masiye phambi koKhesari. Uba sawuthi ukuze sifike sinomkhombe obhinqiswe ngeplastiki, yes, let it be so. Uba sawuthi ukuze sifike nomkhombe ovuzayo, let it be so. Kodwa we are moving forward. Kufuneka sime phambi koKhesari. Oh, how I wish, oh, how I pray that seyilele ubhuti Vuyani, seyilele lompondo zihlanjiwe, selilele lichule nechelezi lomthetho, seyilele le family man, seyilele le giant. Abantwana bakhe, the 4 kids and the mother, bangafana noPaulos behamba bedlule eKrete, ifikile iEuroclydon. Kodwa bathi, if it means masibhinqe iplastiki, sizawubhinqa iplastiki. If it means masihambe ngenyawo, sizawuhamba ngenyawo. But we are moving forward and backwards never. Ithi iBhayibhile bathi xa bedlula apha eKrete, ngenxa yoxinzelelo loqhwithela, kwanyanzeleka okokuba makubekho into ezikhutshwayo apha emkhombeni. Sowulidlavu umkhombe, bakhupha ingqolowa yodidi ababesuka nayo beyotreyida kwangayo, nebebezawutya kwakuyo kwalapha endleleni. Bayilahla beyijongile, yebethuna ziyalahlwa izinto zexabiso. Kulo COVID-19 sibona into ebuhlungu kangoba uxolo uba ndizawube ndiyapolitika, kodwa lo COVID-19 uyaxoka uba uthakana Satan. Ukho uSathana ku-COVID-19. Lo COVID-19 andipolitiki, kodwa ndithetha my own observation. Lo COVID-19 ukhangela the cream, uba ngajike lapha kufunwa amachule, uba ngajonga apha kuthathwa ii-giants. Abantu abanje ngabantu esibadingayo kweli lizwe. Le ndoda yindoda ibinako uphelele Constitutional Court xa uva irekhodi layo, kodwa namhlanje siphulukene nayo. Kwabanjalo eKrete bakhangela ingqolowa yodidi bayilahla ngefestile. Ziyalahlwa izinto zexabiso, ziyancanywa izinto zodidi, but kuyo yonke loo nto, if it means for us to move forward, masiphulukane nezinye izinto, sawukwamkela as long as we move forward. Ithi ingxelo bathi xa bekule ndawo yaseKrete bazawudlula ngoku, senditshilo ndathi umkhombe sowulidlavu, ndathi sebenikezela basondela kwidolophana ekuthiwa yiKlawuda, isiqithana saseKlawuda. Kwesi siqithana saseKlawuda kulapho kuthiwa imozulu yaxubayela ngakumbi, laba libi ngakumbi izulu. Ewe langathi limnyama lithwele impindezelo, isibhakabhaka sayintsinyela, ilanga bangaliboni for more than 5 days. Inye into abayibonayo kukulanyaza kwemibane. Ithi ingxelo yeBhayibhile, in the midst of that turmoil, in the midst of that storm, bezile ukudla iintsuku. Uvuka umpostoli uPawulos one night, uthi madoda,
masivukeni sidle kudala singatyi. Oh bethuna nani zeningazili ixesha elide, zeningabi buhlungu ixesha elide, zenitye emveni kwalo mngcwabo, ubomi ze bubheke phambili. Uba bekukho ii-birthdays ezicelebrethwe ezo birthday, even the anniversaries must still be celebrated even after this turmoil. Athi umpostoli Paulos, madoda, kudala sizilile, masitye ngoku. Uthi ke into endifuna ze niyibambe, ndiyekugqibeleni ngoku, ingongominye nihlale phantsi. Uthi nasi isizathu soba ndithi masitye. Ngobu busuku obundivuka kubo, bekumi ngakum isithunywa sikaThixo endingowakhe, endimkhonzayo, sathi esisithunywa kum. Ndifuna uzoyibambe le ndawo. Baseklawuda ngoku, imozulu isaqubayela, isalanyaza imibane. Alukabikho utshintsho. Nothing has changed for better. But the angel from above stood by Apostle Paul. Yathi kuye, Paulos, musa ukoyika. Oh, what a message. A storm is still around. Uqhwithela lusatshotshe entla. Akukabikho themba lakubonakala kwalanga. Uthi uThixo musukoyika. Uyadlula anike isizathu sokuthi waye sithi makangoyiki, athi ngokuba umelwe kukuma phambi koKhesari. Yebethuna lo mntu usenkwalekweni, usembandezelweni. Ithi message from above, ukusukela kule mbandezelo uya kule ndawo kufuneka ufike kuyo. Destination is guaranteed. Yes, the storm may cloud you, the turmoil may attack you, but the destination you are heading to is hereby guaranteed. Utumele okokuba uyoma phambi koKhesari, kuyafikwa kule ndawo kuyiwa kuyo. Uthi ingxolo yeBhayibhile asawube umpostoli Paulos etshilo, waqhekeza isonka wadla, wathi now I can eat, now I can drink. Indawo yokugqibela ke ndihlale phansi kwimizuzu emihlanu yokuthiwa ndishiyeke nayo. Ithi ivesi esiyifundileyo, ivesi ye-44, bathi abaseleyo, inxenye ikhwele eziplangeni, inxenye ikhwele kwezinye izinto zomkhombe. Kwaza kwathi ngokunjalo bafika emhlabeni, basinda bonke. You know, zininzi izinto ezenzeka apha elwandle. Okokuqala kwaye kwakhangelwa i-act edilishana namabanjwa. Kwathiwa ngokomthetho wamaRoma, if nifike kuKhesari nezitori zamabanjwa angaphelelanga, umthetho waseRoma at that time wawungasokolisi. Uba ibandla likhweshile, lo muntu ebegade ibanjwa ungena endaweni yebanjwa. Simple. Akube kubuzwa utheni uzaqhweshe, kuthiwa uphi umuntu ebemgadile, kuthiwe nanku, kuthiwe nguwe ibanjwa. Stand as the accused. Now, endleleni ezibangoku bemuva besondela kwindawo enomhlaba owomileyo, ithi ingxelo kwivesana ezingasentla, kwabakho ingxoxo mpikiswano ethi, to be safe, let us kill all of them. Ngoba uba abafanga baqhweshile, asizuba nasizathu sokuzithethelela phambi koKhesari. But uThixo nenceba wathi kufuneka besinde bonke. Ngoba yes, sisengadlula kule mbandezelo, kodwa icebo likaThixo lelokokuba sisinde sonke. Ithi ke ingxolo yeBhayibhile, wathi uEuclidio, cebo wathi uYulio, umgcini babanjwa ophathe uPawulos, icebo linye madoda, umkhombe uphelile,
nankuya umhlaba ongathi singamisa kuwo, kodwa xa sijonga imeko yomkhombe, sijonga i-destination, akubonakali okokuba lo mkhombe ungasifikisa kule ndawo siya kuyo. Ngenxa yaloo nto indoda nganye mayiqhiphule iplanga kulo mkhombe, mayiqhiphule isibonda kulo mkhombe, idade ngesi sibonda, idade ngalo mkhombe. As long as we are moving forward, kunjalo ubomi. Kukho amaxesha ibhajethi ibintle, izinto zicwangcisiwe, niplana mamam nomyenakho sizawuthenga indlu engaka, suka zitshintshe izinto, endaweni yemoto kuhanjwe ngamaplanga. Kodwa ithi iBhayibhile abancama, they never gave up. Bathatha amaplanga and they started to fly. They started to swim. Ewe badada phezu kwalamanzi, bathi ezingqondweni zabo, as long as we are moving forward, if it means masihambe ngamaplanga, sawahamba ngamaplanga. As long as we are moving forward. Xa isonga levesi ithi behamba ngobubunzima bedada ngaloo maplanga, sukuThixo wabathwala, basinda bonke, bafika emhlabeni owomileyo, home at last. Sizawufika kule ndawo kuyiwa kuyo. Kusenganzima tata uMagqabi, isengamini suba ngcwabunyana, isengamini suba lila, isengamini so many disappointments. It can mean so many discouragements. It can mean so much frustration. But xa ivala le vesi ithi kobo Euroclidion, kwezo ziqithi, kulo mbandezelo, kwezo zaqhwithi, kolo lwandle lwaluzamla ludlokova, they made it at last. And how I wish and how I pray that ngaloo mini yokwabiwa kwamanquma, kuyo yonke le mbali yembandezelo, kuzo zonke ezi mbali zo-COVID-19, angathi uThixo xa ekhangela abantwana bakhe athi kuthi sonke kuleyo holo, home at last. May God bless you. Sibulela kumfundisi uNjingolo ngelizwi athe womeleza ikhaya. Xa siza kuyibuyisela kwivaleni le nkonzo, siza kucela unana azokusiculela ingoma yokuvala, emveni koko sifumane umthandazo sinikele kwikhaya. Lizolisiti kalakho Thixo Nkosi yenyaniso, zonke inhlangazo kizizwe mazizwe
yala Nkosi singalideli ilizwi lakho. Siyakubulela uba noThixo ofana nawe, uThixo onenceba, uThixo onemfesane. Ewe Nkosi kuyagqwithiza, ewe Nkosi kumnyama, kodwa Thixo olungileyo silangazela uyokufika kumda Thixo amadinga amahle. Sibulela ke Nkosi elungileyo ubukho bakho phakathi kwethu. Sikucelile wena njengoThixo uba ungene nathi. Nangoku ke Nkosi ube nguye uThixo sabuva ubukho bethu. Ngelithuba ke Nkosi xa siza kuphuma, hamba nathi Thixo olungileyo usifihle phantsi kwesandla sakho esinamandla. Utweze Thixo olungileyo isandla sakho ulifihle usapho lwakho side size kuwe bawo sihlangulwe konke ndawo. Makuthi ke kuyona kukusigcina sibe nokuma phambi kwethu neke singenalichaphaza lesono. Kuye ke makubekho imbeko nozuko zeluthi ufefe likaYesu Kristu nothando lukaThixo ubudlelwane bukaMoya Oyingcwele bungaphumla phakathi kwethu ngokade abuye uYesu. Amen. Enkosi. Ngelithuba sifikele esiphelweni seprogram yethu, ndizawuthi ndinikezele kwikhaya mhlawumbi uba ninesaziso elinaso. Inkosi kakhulu, ngelithuba xa sigqibile sizawuphuma, siza xa siphuma baphandle sidibane neepasile zethu zokutya. Siyayazi uba asikwazi uhlala ixesha elide endaweni.